بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، راح نبدي بلكتشر نمبر 10 واللي راح تكون تكملة للأوربت. راح ننهي الكونتنتس اوف ذا أوربت اليوم، وراح نبدي بالإير إن شاء الله. فأول ما راح أبدي بالمحاضرة لهذا اليوم راح نبدي بimportant ganglia، واللي هي عبارة عن Ciliary ganglia. This is the Ciliary ganglia which is the third parasympathetic ganglia. أخذنا الأوتيك، أخذنا السبمانديبولار، واليوم راح نبدي بالسيلياري ganglia. It is a small pinhead parasympathetic ganglia presence between the lateral rectus, this is the lateral rectus, and the optic nerve, this is the optic nerve. فإذا it is a small pinhead parasympathetic ganglia. موقع ماله راح يكون presence between the lateral rectus and the optic nerve. This ganglia has the following components. This is the ciliary ganglia. Number 1, sensory fibers. Sensory fibers from the nasociliary nerve, which is a branch of ophthalmic division of a trigeminal nerve. هذا الأزرق البلو يدخل على النازوسيلياري ويروح على الجانجليا. This is the sensory. Now the sympathetic fibers طبعا أكيد من الفيزلز القريبة. Sympathetic fibers which are postganglionic fibers enter the ophthalmic nerve from the internal carotid plexus. This is internal carotid plexus. هاي الريد راح تدخل على ophthalmic nerve، ومن ophthalmic nerve راح يروحون على ciliary ganglia. Now number 3, which is the most important, is the parasympathetic fibers، واللي طبعا راح تكون which are preganglionic parasympathetic fibers from the oculomotor nerve. فإذا the sensory fibers from the nasociliary, which is a branch of ophthalmic division of a trigeminal nerve. The sympathetic fibers, which are postganglionic fibers from the internal carotid plexus. Parasympathetic fibers, which are preganglionic parasympathetic from the oculomotor nerve. Now, the sensory fibers مثل ما نلاحظ and the sympathetic fibers pass through the ganglia without synapses, while the parasympathetic relay and synapses in the ganglia. Then about 6 short ciliary nerves arise from the ganglia around the optic nerve and pierce the sclera, يخترقون السكليرا to supply the eyeball. فإذا دائما نحن عندنا sensory sympathetic fibers passes without synapses, while the parasympathetic synapse and relay in the ganglia. بعدين راح يطلع عندي short ciliary اللي راح يحيطوا لي الoptic nerve، بعدين بيعملون piercing the sclera to supply the eyeball. هون مثل ما نلاحظ this is the sensory fibers اللي هي from the nasociliary, which is a branch of this اللي هو عبارة عن ophthalmic division of a trigeminal nerve. Sympathetic هاي from the sympathetic plexus، واللي راح تكون عبارة عن postganglionic fibers أيضا، واللي هي from the internal carotid plexus. إذا نلاحظ الsensory والsympathetic passes without synapses، while the parasympathetic اللي هو هون طبعا red راح يكون من الأوكيلوموتر، واللي هو preganglionic parasympathetic synapses in the fibers، synapses عفوا in the ganglia. بعدين راح يطلع عندك 6 short ciliary nerve واللي راح يكونون around the optic nerve، بعدين piercing the sclera to supply the eyeball. Now sympathetic fibers هذا الجرين supply the sphincter عفوا the dilator papillary muscle. فإذا الsympathetic الجرين supply the dilator papillary muscle، while the parasympathetic red supply the constrictor أو اسم الله خلها sphincter papillary constrictor أو sphincter papillary muscle, and they also supply the ciliary muscle of the lens. Ciliary muscle of the lens. This is the ciliary muscle of the lens.
فإذا نعيد the sympathetic fibers supply the dilator papillae muscle while the parasympathetic supply the constrictor papillae muscle and the ciliary muscle of the lens. This is all about the ciliary ganglia. طبعا اليوم كلها عبارة عن مواضيع صغار هكذا باقي المحاضرة بس متنوعة. Now the other nerve اللي هو عبارة عن trochlear nerve. This is the trochlear nerve. طبعا أول ما نبدي بأي nerve ناخذ النمبر ماله. This is the fourth cranial nerve and is the only cranial nerve which arises from the dorsal surface of the brainstem. من نقول brainstem يا شباب يجي على بالنا mid brain, pons and medulla oblongata. أعيد mid brain, pons and medulla oblongata. These three forming the brainstem. لما أجي أحكي على trochlear nerve أقول is the only cranial nerve which arises from the dorsal surface of the brainstem just inferior to this اللي هو عبارة عن الميد brain. It passes in the lateral wall of the cavernous sinus. انتبهوا عليه مثل ما قلنا نحن بالcavernous sinus أخذنا على الكيلو كيلومتر وعندي مثل ما قلنا this is the cavernous sinus وعندي structures راح تكون بالوول وstructure راح تكون باليومن. structures اللي بالوول تحكوا عليها يحيط الغشاء مال الوول اللي هو عبارة عن الأوكيلوموتر trochlear بعدين يجيك الأوفثالميك بعدين الماكسيلاري division of trigeminal. بينما structures اللي راح تكون inside the cavernous sinus هو عبارة عن internal carotid artery and the abducens nerve. فعندي the trochlear nerve أعيد is the only nerve which arises from the dorsal surface of the brainstem just inferior to the midbrain. It passes in the lateral wall of the cavernous sinus inferior to the oculomotor nerve. Then it enters the orbit through the superior orbital fissure. After that it enters the superolateral border of the superior oblique muscle and supplies it. So it supplies only one muscle, which is the superior oblique muscle. This is all about the trochlear nerve. Now the other nerve طالما أخذنا الأوكيلوموتر والتروكلير راح ناخذ الأبدوسنت nerve. أكيد النمبر مال الأبدوسنت nerve is a 6th cranial nerve and it supplies only one muscle which is the lateral rectus. It arises تحقق ذاك كان من الدورسال surface. It arises from the ventral surface of the brainstem in a groove between the pons and medulla oblongata. It passes through the cavernous sinus. انتبهوا علي it passes through ما قلت to pass in the wall. It passes through the cavernous sinus lateral to the internal carotid artery. عندي two structure passing through the cavernous sinus اللي هي من internal carotid والabducent. فإذا it passes through the cavernous sinus lateral to the internal carotid artery. Then it enters the orbit through the superior orbital fissure between the two heads of lateral rectus and continues forward closely applied to the medial surface of the lateral rectus. And supply this muscle. Then the abducens supplies only one muscle which is the lateral rectus. Now the other nerve is the أخذنا نحن بالمحاضرات السابقة mandibular division of trigeminal. فهسه راح أخذ ophthalmic division of trigeminal. It is the first and the smallest division مثل ما لاحظ the first and the smallest division of a trigeminal nerve
arises from the upper portion of semilunar ganglia and runs forward before. طبعا العفو راح يكون runs forward in the lateral wall of the cavernous sinus مثل ما شفنا هوني. inferior to what راح يكون inferior to trochlear nerve. inferior to trochlear nerve مثل ما نعرف هذا المخطط اللي عندنا. before reaching the superior orbital fissure it divides into 3 branches وهاي البرانش نعرفها اللي هي عبارة عن اللي يمشي للأمام راح أسمينه frontal، اللي يروح لللاترال راح أسمينه lacrimal، واللي يروح للداخل راح أسمينه nasociliary nerve. فأبدي بأول برانش الفرونتال نيرف كنا أخذناه. This is the direct continuation of ophthalmic division of a trigeminal nerve. It enters the orbit through the superior orbital fissure. طبعا كلهم راح يدخلون superior لأن الديفيجن مال الأوفثالميك صار قبل superior orbital fissure. فإذن it enters the orbit through the superior orbital fissure and runs forward under the roof of the orbit, and on this muscle, which is the levator palpebrae superioris muscle. Then about the midway of the orbit it will be divided into 2 terminal branch اللي هي عبارة عن supraorbital and supratrochlear nerve. وهاي كنا أخذناها supraorbital and supratrochlear nerve. فإذن الفرونتال أعيد this is the direct continuation of ophthalmic nerve. It enters the orbit through the superior orbital fissure and runs forward under the roof of the orbit and on the levator palpebrae superioris muscle. Then about the midway of the orbit it divides into supraorbital and supratrochlear nerve. Now the lacrimal nerve. This is the smallest branch of ophthalmic nerve. Enters أيضا through the superior orbital fissure and runs forward above this muscles واللي هي عبارة عن lateral rectus. This nerve اللي هو lacrimal receives postganglionic parasympathetic fibers from the zygomatic-temporal nerve which supply the lacrimal gland. طبعا هذا المصطلح هسه نعرفه شلون بعدين راح يجينا، بس نخلينه ببالنا هساته وراح ناخذه بالتريجوبالاتاين جانجليا ان ديتيلز ونربطه نربطه لهذا الموضوع مع النيرف سبلاي اللي اخذناه مال اللاكريمال جلاند سابقا. فاذا it receives postganglionic parasympathetic fibers from the zygomatic-temporal nerve which supplies the lacrimal gland. This nerve اللي هو اللاكريمال nerve supplies the lacrimal gland, also supplying the conjunctiva and the skin on the lateral part of the upper eyelid. Okay, then this is the second nerve. Now the third and the last branch of the ophthalmic division of trigeminal nerve is the nasociliary nerve. It passes أكيد through the superior orbital fissure between 2 heads of lateral rectus muscle. Then it runs anteromedially above the optic nerve and below the superior rectus and superior oblique muscles. Then it will be divided into. فإذا nasociliary it passes through the superior orbital fissure between 2 heads of lateral rectus. Then it runs anteromedially above the optic nerve and below the superior rectus and superior oblique muscles. Then this nerve divided into 5 branch. Number 1 اللي هم هذولي اللي هم عبارة عن communicating sensory branch to the ciliary ganglia. احنا عرفنا sensory fibers للciliary ganglia يجيها من النازوسيلياري اللي هو من الophthalmic division. فإذا number 1 النازوسيلياري راح يعطيني communicating sensory branch to the ciliary ganglia. This is number 1. Number 2 long ciliary nerves. These are usually 2 passes along the medial side of the optic nerve. راح يمشون على medial side of the optic nerve
to the sclera and supply sensory fibers to the eyeball except the retina. يعني راح يغذوا لك sensory للeyeball except the retina الشبكية, and also carry sympathetic fibers from the internal carotid plexus. طبعا من sympathetic fibers معناته supply the dilator papillae muscle. فإذا this is the number 2. قلنا number 1 communicating sensory branch to the ciliary ganglia. Number 2 long ciliary nerves. Well, these are usually 2 passes along the medial side of the optic nerve to the sclera and supply sensory fibers to the eyeball except the retina. Also, these long ciliary carry sympathetic fibers from the internal carotid plexus to the dilator papillae muscle. Number 3, posterior ethmoidal nerve passes through the posterior ethmoidal foramen. طبعا طالما posterior ethmoidal يعني قريب على posterior مال الاثمويد, لأن خلف الاثمويد راح يجي لي sphenoid. فإذا this nerve supplies the mucous membrane of the ethmoid and sphenoid sinus. ethmoid والخلف السphenoid sinus. Number 4, infratrochlear nerve. Infratrochlear nerve, it runs forward, هاي نعرفها, and appears on the face above the medial angle of the eye. نعرف ايش راح يظهر, كنا أخذناها قبل, and supplies the skin of the eyelid and the upper half of the external nose. The upper half of the external nose. The last branch اللي هو number 5 اللي هو عبارة عن ال anterior ethmoidal nerve. Anterior ethmoidal nerve, it is the terminal portion of nasociliary nerve, leaves the orbit, راح يغادر الأوربت عن طريق ال anterior ethmoidal foramen. من غادر الأوربت طلع من ال anterior ethmoidal foramen, وين راح يظهر عندي؟ لحقوا علي, هاي ال anterior ethmoidal, leave the orbit, it appears on the lateral margin of this اللي هو cribriform plate of the ethmoid. On the lateral margin of cribriform plate of the ethmoid. Here it turns forward and descends into the wall of the nasal cavity through what? Through a slit-like aperture at the side of the crista galli. هاي الكريستا جالي اكو يمه اكو فتحه صغيري, شرحه صغيري, slit like aperture. الانتيرو اثمويدال نيرف طلع من الاوربت عن طريق الانتيرو اثمويدال فورامن, بعدين مشي على اللاترال سايد مال الكريبريفورم بليت اوف ذا اثمويد, زين, بعدين دخل pass forward and descend, يدخل على النازل cavity through a slit like aperture at the side of the crista galli. It gives, this nerve راح يعطيلي posterior أو العفو, it gives internal nasal branch to the nasal septum, الحاجز الأنفي, and lateral nasal wall, and النهاية ماله terminates as external nasal branch to the skin of the lower half of the nose. فإذا lower half of the nose غذانه external nasal, while proximal راح يغذينه الانفراtrochlear مثل ما نلاحظ بهاي الصورة. This is the infratrochlear, this is the external nasal. فإذا nasociliary عطاني 5 branch, أعيدهم. Number 1 communicating sensory branch to the ciliary ganglia. Number 2 long ciliary nerve. Number 3 posterior ethmoidal. Number 4 infratrochlear nerve, and number 5 anterior ethmoidal nerves. Now the other nerve is the optic nerve. This is the optic nerve, which is the second cranial nerve. It is sensory nerve. It enters the orbit, انتبهوا علي, through the optic canal. من راح يدخل بالoptic canal راح ياخذ معانه layers of meninges. عشان layer of meninges واللي عبارة عن dura mater, arachnoids and pia mater. فإذا أقول it is a sensory nerve. It enters the orbit through the optic canal, carries with it sheath of dura mater, arachnoids and pia mater,
وطبعا تحت الديورا ماتر عندي subdural space، وتحت الأراكنويد عندي subarachnoid space. فإذا أقول it carries with it sheath of dura mater, arachnoids and pia mater with extensions of subdural and subarachnoid spaces. مثل ما نلاحظ it runs anterolaterally and slightly downward. انتبهوا علي pierces the sclera just medial to the center of its posterior surface. يعني ما بالسنتر just medial to the center، مثل ما نلاحظ هوني هذا السنتر just medial to the center of its posterior surface. The nasociliary nerve اللي راح يكون بهالبوزيشن هذا بالضبط، and the ophthalmic artery هذا الophthalmic artery والفين معانه cross above it يعبغون من فوق الأوبتيك nerve، and the ciliary nerves and vessels مثل ما نلاحظ هوني surround it near the eyeball. This nerve is slightly longer than the distance it has to run، يعني هو أطول من المسافة اللي يقطعها so that it doesn't restrict the movement of the eyeball. يعني أنت لما تحق يمين يسار حتى لا يصير بينه tension الطول ماله يكون أطول من المسافة اللي يقطعها. This is all about the optic nerve. The other subject is the ophthalmic artery. The ophthalmic artery arises from the internal carotid artery. It passes forward and enters the orbit انتبهوا عليه through the optic canal. فإذا two structures pass through the optic canal واللي هم عبارة عن الoptic nerve والophthalmic artery. At first the ophthalmic artery lies below the optic nerve تحته but gradually winding around the lateral side of the optic nerve يعبر على lateral side crosses above the optic nerve crosses above the optic nerve to reach the medial wall of the orbit. وصل الميديال wall of the orbit. مو وصل الميديال wall of the orbit then the artery runs forward below this cut muscle اللي هي عبارة عن superior oblique muscle and then divides بالنهاية into supratrochlear اللي هونيك نسمانه frontal supratrochlear and dorsal nasal arteries near the front of the orbit. فإذا الophthalmic artery أقول arises from the internal carotid artery. It passes forward and enters the orbit through the optic canal. At first it lies below the optic nerve but gradually winding around the lateral side of the optic nerve crosses above it to reach the medial wall of the orbit. Then the artery runs forwards below the superior oblique muscle and then divides into supratrochlear and dorsal nasal arteries near the front of the orbit. Branch of the ophthalmic artery, it gives 8 branch. طبعا 6 منها هي نفس أسماء النيرف اللي كنا أخذناها واللي كالآتي. Number 1 palpebral artery واللي هو نفسه يطلع منه اللاكريمال، هذا palpebral artery واللي هو lacrimal. Number 2 supraorbital artery وكان عندي supraorbital nerve. Number 3 supratrochlear artery وكان عندي أيضا supratrochlear nerve. Number 4 anterior and posterior ethmoidal artery وكان عندي anterior and posterior ethmoidal nerve. Number 5 dorsal and external nasal artery وكان عندي dorsal external nasal nerve. Number 6 عندي ال short and long ciliary artery وكان عندي short and long ciliary nerve. فإذا هذول الستة راح يكونون نفس أسماء النيرف، أضيف عليهم 2 اللي هي كالآتي. طالما أنا بالأوربت وعندي مصل فإذا راح أضيف number 7 muscular artery ولastly number 8 اللي راح يكون عبارة عن central artery of the retina واللي سمانه هوني arteria centralis retini أو central artery of the retina. فإذا the ophthalmic artery give S branch أعيد palpebral branch
supraorbital. Number 2. Number 3, supratrochlear. Number 4, anterior and posterior ethmoidal. Number 5, external and dorsal nasal. Number 6, long and short ciliary artery. Number 7, muscular artery. And number 8, central artery of the retina. This is all about the ophthalmic artery. Now the ophthalmic vein, these are two ophthalmic veins, superior ophthalmic vein and inferior ophthalmic vein. The superior ophthalmic vein begins in the anterior part of the orbit close to the artery and communicates with this vein اللي هو عبارة عن supraorbital and supratrochlear tributaries of what? Of the facial vein. ولهذا قد تمن الفيشيال فين لما حكينا على الانفكشن هو على السوبرا اوربيتال فين، من السوبرا اوربيتال فين على السوبير اوفثالميك فين، وبعدين راح يروح على الكافرنس ساينس. فإذا superior ophthalmic vein begins in the anterior part of the orbit close to the artery and communicates with the supraorbital and supratrochlear tributaries of the facial vein. It runs with the ophthalmic artery in the orbit. Now the inferior ophthalmic vein is smaller and lies below the optic nerve. Both veins receive numerous tributaries in the orbit and passing through the superior orbital fissure. فإذا كل structure passes through the superior orbital fissure ما عدا optic nerve والophthalmic artery passes through the optic canal. فإذا both veins receive numerous tributaries in the orbit and passing through the superior orbital fissure to open into the cavernous sinus either separately or by a common trunk. يعني ما يتحدون يصبون الكافرنس ساينس أو كل واحد منهم يجي يصب الكافرنس ساينس separately. This is all about the orbit. راح نبدي بموضوع آخر اللي هو عبارة عن الإير. والإير راح نقسمها it is divided into مثل ما نعرف external ear و middle and inner ear. والاكسترنال ear الوظيفة ماله function is collects the sound wave to the tympanic membrane. تجمع الموجات الصوتية للغشاء الطبلة اللي هو التمبانيك membrane. وطبعا external ear consists of auricles. This is the auricle and external acoustic meatus. الأوريكل مثل ما نعرف composed of cartilage أكيد covered with thin skin which adhere to the cartilage and contain fine hair and sebaceous gland. فإذا the auricle composed of cartilage covered with thin skin which adhere to the cartilage and contains fine hair and sebaceous gland. طبعا the auricle attached to the skull by ligaments and muscle. والاكسترنال muscle الموجودة عندي هي عبارة عن anterior والposterior and superior auricular muscle. هاي نعرفها كلها. Now the nerve supply of the auricle طبعا راح يكون النيرفز القريبة علينا واللي عبارة عن خلفه راح يكون عندي lesser occipital nerve كنا خدناه، great auricular nerve كنا خدناه، auriculotemporal nerve كنا خدناه، auricular branch of vagus كنا خدناه، وكذلك الفيشيال nerve اللي راح يغذي العضلات اللي هو عبارة عن الموتور. فإذا 5 branch supply the auricle, 4 sensory and 1 is motor. أعيد lesser occipital, great auricular, auriculotemporal, auricular branch of vagus and the facial nerve which is sensory. Now the external acoustic meatus, this is the external acoustic meatus. This canal is about 2.4 centimeter length long, consists of 2 parts. consists of 2 parts. Outer 1/3 is cartilaginous يعني cartilage, and inner 2/3 هذا الinner 2/3 which is bony. The tympanic membrane مثل ما نلاحظ غشاء الطبلة lies obliquely بصورة مائلة in the meatus so that the anterior wall اللي علينا and the floor are longer than the posterior wall and the roof. إنه الtympanic membrane oblique فإذا anterior wall والفلور راح يكونون longer than the posterior wall and the roof. طبعا the meatus lined with the skin which is firmly attached to the cartilage and the bone, and also this skin cover
the tympanic membrane from outside. فإذا tympanic membrane from outside covered with the skin مثل المياتس، ومن الانر سايد راح بالميدل اير راح يكون covered with the mucous membrane مثل اللايننج مع الميدل اير. The skin of the cartilaginous part contains many ceraminous gland and hair which is produce wax. This ceraminous gland produce wax. The external meatus runs medially and is slightly curved، دقائق curve مالته with an upward convexity then inclines downwards and forwards، يعني تطلع للأعلى وتنزل لجوا الفورورز وميديالي كلها حتكون. ولهذا لما جماعة الأطباء الذين الفحنجرة حتى يعملوها ستريت، أشون يعملوها ستريت حتى يعملون examination، لأنه بيها هاي ال upward convexity بعدين downward medially، فإذا حتى يعملوها ستريت حتى يعملون examination للtympanic membrane، فإذا أقول the meatus is straight viewed for examination by pulling the auricle، نسحب الأوريكل upward للأعلى outward للخارج and backward للخلف حتى يصير straight of the meatus. Now the middle ear, this is the middle ear. It is a small cavity in the petrous temporal bone. It lies مثل ما نلاحظ هاي middle ear. It lies medial to the tympanic membrane and is connected to the pharynx عن طريق auditory tube اللي يعمل equilibrium للpressure داخل middle ear cavity. فإذا connected to the pharynx by auditory tube. It also connected to the posterior عندي هون الماستويد air sinus. طبعا middle ear راح تنقسم إلى 2 اللي هي عبارة عن tympanic cavity proper، هاي tympanic cavity proper واللي هي عبارة عن space directly internal to the membrane، والجزء الآخر راح أسمينه هنا فوق هذا اللي راح أسمينه the epitympanic recess واللي هو عبارة عن space above the tympanic membrane. epitympanic recess، this is the epitympanic recess والtympanic cavity proper. epitympanic recess اللي هي عبارة عن space above the tympanic membrane. طبعا اللايننج مالتها راح يكون mucous membrane، ولهذا tympanic membrane من الداخل راح يكون mucous membrane ومن الخارج راح يكون skin. content راح تحتوي لي على bones which are 3، تحتوي لي على 2 muscles وتحتوي لي على 2 nerves. البونز هذول الأوسيكل اللي هم أصغر عظام بالجسم واللي هم عبارة عن الماليوس والإنكس and stapes. فإذا 3 bone malleus incus stapes. تحتوي لي على 2 muscles اللي هي هذه العضلة اللي عبارة عن التنسر tympani muscle والstapedius muscle. This is the stapedius muscle. هذا مثل ما نشوف 3 bones malleus incus وهذا الستابس. 3 bone malleus incus stapes 2 muscles اللي هم tensor tympani and stapedius. تحتوي لي على 2 nerves اللي هم عبارة عن الchorda tympani وهاي عبارة عن ال tympanic plexus of nerves. tympanic plexus of nerves. فإذا تحتوي لي على 3 bones اللي هم عبارة عن ال ossicles اللي هم malleus incus stapes 2 muscle tensor tympani stapedius 2 nerve chorda tympani tympanic plexus of nerve. طالما هي space تشبه الروم، فإذا راح تحتوي لي على roof، تحتوي لي على floor، تحتوي لي على 4 walls اللي هي anterior wall posterior wall medial wall and lateral wall. وبهاي المحاضرة راح ناخذ الروف والفلور. now the roof مثل ما نلاحظ هوني اللي هو عبارة عن التجمنت tympani، وهذا عبارة هو bone راح نسميه tegment tympani which separates the middle ear cavity from the middle cranial fossa. roof tegment tympani. وهاي مثل ما نلاحظ أقول epitympanic recess واللي هي space above the tympanic membrane، وهاي tympanic cavity proper هي internal to the tympanic membrane. الفلور انتبهوا علي، الفلور راح أسميه الفلور الجاجولار وول. ليه سميته الجاجولار وول؟ لأنه هو عبارة عن thin bone separates the middle ear، هاي الميدل ear from the jugular fossa أو jugular notch، واللي هوني بالضبط راح يقعد عندي which contain the superior bulb of the internal jugular vein. فإذا ليه سميته الفلور jugular wall؟
لأنه إيه هون عندي بالضبط هو عبارة عن thin bone separate the middle ear from the jugular fossa أو jugular notch واللي راح تحتوي لي على bulb of the internal jugular vein. إذا الwall كان tegment tympani عفوا الروف tegment tympani اللي راح يفصل الميدل ear from the middle cranial fossa والفلور سميته jugular wall اللي هو عبارة عن thin bone راح يفصل الميدل ear cavity from the jugular fossa واللي راح تحتوي لي على superior bulb of the jugular vein اللي هو internal jugular vein. This is all about this lecture and thank you.